Everyone. So now we'll solve IIT JAM 2022 organic questions. Okay. So in this video, we'll be mostly covering all the organic reactions, all the organic chemistry except stereochemistry, organic spectroscopy and pericyclic chemistry. So இந்த மூணு டாபிக்ல இருக்க questions வந்து தனியா individual videosல வந்து solve பண்ணிருக்கோம். So except that we have solved all the other problems in this video. Okay. Let's get started. The first question is from everything is from ID Jam 2022. So first question என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா the reagent required for the following transformation. ஸோ இதில் வந்து என்ன reagent வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா you have a ketone here. ketone வந்து என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு alkene வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ here ketone is converted to alkane வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ எதில் வந்து இது பாசிபிலிட்டிஸ்ன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யுவர் சோடியம் போரோஹைட்ரேட் ஆர் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட். ஸோ இது ரெண்டுமே என்னது தீஸ் டூ ஆர் யுவர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே தீஸ் டூ ஆர் யுவர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ பேசிக்காக என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுவர் சோடியம் போரோஹைட்ரேட் ஆர் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் வந்து வில் டிப்பிக்கலி ரெடியூஸ் யுவர் கீட்டோன் டு ஆல்கோஹால். ஸோ இது ரெண்டும் என்ன பண்ணுன்னா வில் ரெடியூஸ் யுவர் கீட்டோனை வந்து என்ன பண்ணும் ஆல்கோஹாலாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஆல்சோ ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணும் ஆசிட்ஸையும் வந்து இட் வில் கன்வெர்ட் டு ஆல்கோஹால்ஸாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். பட் நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது கீட்டோன் வந்து அல்கேனாக தான் கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி cannot be the answer. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது நம்மக்கிட்ட வந்து போரோஹைட்ரேட். ஸோ போரோஹைட்ரேட் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிக்லி டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் அல்கீன். ஸோ அல்கீனில் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆல்கோஹால் ஃபார்மேஷனுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வில் ரிசல்ட் இன் ஆல்கோஹால் ஃபார்மேஷன். ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் ஆல்சோ not the correct answer. So option D is the correct answer. Okay. So in option D ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா they have given zinc amalgamation கொடுத்திருக்காங்க. So Zn in Hg. This is nothing but your zinc amalgamation reaction in presence of HCl. So this is known as your Clemmensen reduction. So this is known as Clemmensen reduction. ஓகேவா. ஸோ கிளெமென்சன் ரிடக்ஷனில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கீட்டோன் ஆர் ஆல்டிஹைட் வில் பி கன்வெர்டட் டு அல்கேன். ஸோ கீட்டோன் ஆர் ஆல்டிஹைடை வந்து என்ன பண்ணும் திஸ் வில் கன்வெர்டட் டு அல்கேனா வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. அண்ட் ஒன் மோர் சிமிலர் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற என்ன ரியாக்ஷன்லாம் வந்து கீட்டோன் டு ஆல்டிஹைடை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் கீட்டோன் ஆர் ஆல்டிஹைடை வந்து அல்கேனா கன்வெர்ட் பண்ணும்னா யுவர் உல்ஃப்-கிஷ்னர் ரிடக்ஷன். ஸோ அதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் உல்ஃப்-கிஷ்னர் ரிடக்ஷனில் வில் யூஸ் ஹைட்ரஜின் இன் presence ஆஃப் பேஸ். ஸோ இன் presence ஆஃப் பேஸ் வந்து வில் யூஸ் hydrazine to convert ketone or aldehyde to alkane. So இது என்ன reaction? This is your Wolff-Kishner reduction. Okay, this is your Wolff-Kishner reduction reactions. Okay. So பேசிக்காக இந்த ரெண்டு reagents வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ketone குரூப்பை வந்து alkane வந்து convert பண்ணலாம். Okay. So yes, so option D is the correct answer. Next question. நீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அகைன் மேஜர் ப்ராடக்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தே ஹாவ் சப்ஸ்டிடியூட்டட் ஐசோடோபிக் ஹைட்ரஜன். ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக BH3க்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஐசோடோபிக் ஹைட்ரஜன் அதாவது டியூட்டீரியமை வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேசிக்லி யுவர் BD3 தட் இஸ் போரான் ட்ரைடியூட்டீரியம் அண்ட் வித் டெட்ராஃபியூரோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் யுவர் ஹைட்ரோபியூரேஷன் ரியாக்ஷன். திஸ் இஸ் யுவர் hydroboration reaction and then என்ன இருக்கு then they have given your H2O2. So H2O2 and NaOH is your oxidation reaction. This is basically your hydroboration oxidation reaction. ஓகேவா. ஸோ இங்கே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் BD3ல வந்து this will be cleaved like D. ஸோ D BD2 வந்து என்ன ஆகும்னா ஆட் ஆகும். உங்கள் அல்கீனில் வந்து this will be added like this. Okay. And then உங்கள் H2O2லேருந்து என்ன ஆகும் this will give a OH minus. ஸோ பேசிக்கலி உங்கள் BD2 குரூப்புக்கு பதிலாக என்ன ஆகும் your OH group will be added. ஸோ அல்கீனில் வந்து என்ன போகுதுன்னா you will have your deuterium and OH group வந்து add ஆக போகுது. And the important thing is these are syn addition. ஸோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்னது these are your syn addition reaction. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து சேம் சைட் தான் வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ it will form a bond like this. So the product is going to be, if this is above the plane, this will also remain above the plane. Likely if this is below the plane, this will also remain
below the plane. ஓகேவா? அண்ட் தென் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ உங்க போரோஹைட்ரேஷன். ஸோ ஹைட்ரோபோரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டிப்பிக்கலி எதுல ஆட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் போரான் குரூப். போரான் BH2 குரூப் இருக்குல்ல. ஸோ போரான் ஆல்வேஸ் ஆட் டு போரான் always adds to less substituted alkene. Less substituted alkene. Okay. ஸோ லெஸ் சப்ஸ்டியூட்டட் அல்கீனில் தான் என்ன ஆகும், உங்களோட BH2 குரூப் வந்து ஆட் ஆகும். அப்போ என்ன ஆகும், eventually your alcohol will also form on the alcohol எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், will form on the less substituted alkene தான் வந்து alcohol form ஆகும். So your product is going to be like this. So you have your methyl group and double bond இருக்க alkene வந்து என்ன ஆகும், here you are going to add a deuterium. So deuterium is from your BH3 group. So BD3 group will have your deuterium and OH minus is from your H2O2. So this will have your alcohol, and then so there will be hydrogen below the plane. So this is the correct answer. Okay. ஸோ ஆன்சர்ஸ் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லேருந்து என்ன இருக்குது, ஆல்கோஹால் வந்து மோர் சப்ஸ்டிடியூட்டட் அல்கீன்லேருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ ஏ இஸ் நாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ பியில் என்ன இருக்குது, பி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஏன்னா இங்கே என்ன டியூட்டீரியம் அண்ட் ஆல்கோஹால் என்னவா இருக்குது, சின் அடிஷன் இருக்குது. ரெண்டுமே வந்து சேம் ஃபேஸில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் சின் அடிஷன். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ ஆப்ஷன் டிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் அ ஈபாக்சைட் ஃபார்மேஷன். திஸ் இஸ் நாட் தி கரெக்ட் ஆன்சர். அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் என்ன இருக்குது, திஸ் இஸ் அ ஆன்டி அடிஷன். ஸோ இதில் வந்து ஆன்டி அடிஷன் இருக்குது. ஸோ டி இஸ் நாட் தி ரைட் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, லைக் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா, இஃப் யூல் பி யூஆர் சோஷியல், இங்கே வந்து டியூட்டீரியம் ஆட் ஆகும், இங்கே வந்து BH2 குரூப் வந்து ஆட் ஆகும். பட் தென் என்ன நினைப்பீங்க, யுவர் OH மைனஸ் குரூப் வந்து ஓகே திஸ் வில் அட்டாக் ஃப்ரம் பிலோ தி பிளேன். ஸோ திஸ் வில் பி ரிமூவ். ஸோ யூல் திங்க் லைக் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ப்ராடக்ட்னு நினைப்பீங்க. ஓகே, யூல் திங்க் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி ப்ராடக்ட். பட் கிடையாது. என்ன ஆகும்னா வந்து யுவர் பெராக்சைட் வில் ஃபார்ம் அ பாண்ட் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி பெராக்சைடு வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் என்ன இருக்குது, பெராக்சைடு அண்ட் யுவர் BH2 குரூப் வந்து வில் பி இன் தி சேம் பிளேன். ஸோ திஸ் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ரிமூவ் அண்ட் ஆல்கஹால் வில் ஆல்சோ ஃபார்ம் இன் தி சேம் பிளேன். ஓகேவா? ஆல்கஹால் வந்து யுவர் எங்கே உங்களோட போரான் குரூப் இருக்கோ அங்கே தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ வேற என்னெல்லாம் சின் அடிஷன்ஸ் பாசிபிள். ஸோ சின் அடிஷன் வந்து வேற எதுலலாம் பாசிபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட ஆக்சிமெர்குரேஷன் அண்ட் டிமெர்குரேஷன் ரியாக்ஷன்லையும் பாசிபிள். ஸோ ஆக்சிமெர்குரேஷன் அண்ட் டிமெர்குரேஷன். ஸோ அந்த ரியாக்ஷன்லையும் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து சிமிலர் ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ரியேஜென்ட்ஸ்க்கு பதிலாக உங்களுக்கு ஆக்சிமெர்குரேஷன் அண்ட் டிமெர்குரேஷன் ரியேஜென்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தாலும் you'll get the same product, that is sin addition alkene to alcohols வந்து convert ஆகும். Alkenes will be converted to alcohols. Okay, this is really important. So இதெல்லாம் sin addition possible. One is your hydroboration, oxidation. The other one is oxymercuration and demercuration. Next question. Again, major product formed in the following reaction தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, they have an aldehyde in presence of concentrated NaHO, sodium hydroxide. So aldehyde in presence of concentrated sodium hydroxide என்னது, this is your Cannizzaro reaction. This is your Cannizzaro reaction. So Cannizzaro reactionல என்ன ஆகும், if you have a aldehyde, so let's say, let me write it. So if you have a aldehyde, if you have a aldehyde and when you treat it with concentrated NaOH, so என்ன ஆகும், this is going to form a salt. This is going to form a salt ONA, and then it is also going to form a alcohol. Alcohol வந்து form ஆகும். Okay, so basically one is oxidized, so this is oxidized and this is reduced. So ஒரு oxidized and reduced product ஒன்றா நடந்தா என்ன, this is your disproportionation reaction and you don't have to worry a lot about it. This is a just for a knowledge. So this is a disproportionation reaction. So இங்க என்ன ஆகும்னா, when you have an aldehyde, so when you have two molecules of aldehyde and when treated with your concentrated sodium hydroxide, one will be oxidized, the other will be reduced. So இங்க என்ன இருக்கு, here you have two aldehydes. Okay, so இங்கே வந்து we have two aldehydes
we have we have two aldehydes like this. So இப்போ என்ன ஆகும்னா, here one of the aldehyde will be oxidized and one of the aldehydes will be reduced. So when I say reduced, so this is going to be reduced like OH alcohol, and this is going to be oxidized to OONA plus. So this is the correct answer, and this is your intramolecular Cannizzaro reaction, because we have two aldehyde groups within the same compound. So this is your intramolecular Cannizzaro reaction. So option எது correct பார்த்தீங்கன்னா, option A is the correct answer. So option A ல என்ன இருக்கு, one is oxidized, the other one is reduced. Option B is not correct, ஏன்னா இங்க என்ன இருக்கு, ரெண்டுமே வந்து oxidize ஆயிருக்கு. So this is not the correct answer. Option C is again ரெண்டுமே என்ன ஆயிருக்கு, ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து reduce ஆயிருக்கு. So this is also not the correct answer. Obviously option D is also not the correct answer. Okay, this is a very very simple reaction. This is your Cannizzaro intramolecular reaction. Next question. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, which of the following option is the best suited for effecting the transformation. ஸோ என்ன reagent வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, இங்கே வந்து they have an aldehyde group which is converted to acid. ஸோ aldehyde to acid வந்து கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. your aldehyde is converted to your acid. அண்ட் என்ன ஆகலை, உங்கள் ஆல்கோஹால்ஸ் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகலை. ஆல்கோஹால்ஸ் வந்து என்ன இருக்குது, ரிமைன்ஸ் சேம். ஆல்கோஹால் வந்து நாட் டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது. Let's see. So இப்போ வந்து first optionல பார்த்தீங்கன்னா they have given MnO2. So MnO2 is nothing but your manganese oxide. This is typically used for your oxidation of allylic and benzylic alcohol. This is used for oxidation of allylic or benzylic alcohols வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். this is used in the oxidation of allylic or benzylic alcohols. ஓகேவா, என்ன கன்வெர்ட் பண்ணும், this will convert allylic or benzylic alcohols to aldehydes or ketones வந்து என்ன பண்ணும்னா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு, DMSO in chloride. So DMSO பார்த்தீங்கனாலே this is basically your Swern oxidation. This reagent is used in your Swern oxidation. Okay, this reagent is used in your Swern oxidation. So majority of the oxidation reactions என்ன ஆகும்னா, your primary alcohols will be converted to aldehydes, and then your secondary alcohols will be converted to ketone. பட் இங்க என்ன ஆகுது, இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிரைமரி ஆல்கஹால்ஸ் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகல. ஸோ this is also not the correct answer. Then comes your aluminum isopropoxide. So this is a very important reagent. So see, if you have a alcohol, okay, if you have a alcohol or let's say aldehyde. So if you start with an alcohol, this will be oxidized. So alcohol will be oxidized to aldehydes. Okay, alcohols will be oxidized to aldehydes in presence of Al isopropoxide group. Okay, and then see, இது வந்து forward reaction and backward reaction ரெண்டுமே possible. Forward reaction க்கு வந்து ரெண்டுத்துக்குமே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், we are going to use the same reagent. So இந்த reagent என்ன பண்ணுவோம், forward reactionல this will convert alcohol to aldehyde வந்து convert ஆகும், which is your opener oxidation, opener oxidation reaction. While aldehyde to alcohol convert பண்றது என்னது, let me, this is your opener oxidation. And aldehyde to alcohol reduce பண்றது என்னது, so this is going to be your Mervin Pondorf Verley reduction. Okay, so ரெண்டுத்துக்குமே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா சேம் reagent தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த reagent aluminum isopropoxide யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, your alcohols will be oxidized to your aldehydes and your aldehydes will be reduced to your Mervin Pondorf alcohols. So this is your Mervin Pondorf reduction. So இங்க என்ன இருக்கு, again நம்மளுக்கு alcohol disturb ஆகல. So option C cannot be the answer. So option D ல என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. So option D is the correct answer since these three are not the answer. So option D ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, they have given your silver oxide and ammonium hydroxide. So this is nothing but your tolerance reagent. This is your tolerance reagent. ஸோ டாலன்ஸ் ரீஜென்ட் வந்து நம்ம வந்து ஆர்கானிக் அனாலிசிஸில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். திஸ் இஸ் டிபிக்கலி யூஸ்ட் ஃபார் தி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆல்டிஹைட்ஸ். ஸோ ஆல்டிஹைட்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டாலன்ஸ் ரீஜென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா, ஸோ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, aldehydes will be converted to acid in presence of your tolerance reagent. So option D is the correct answer. Okay, yeah, next question.
Hmm. Again major products. ஸோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வந்து மேஜர் ப்ராடக்ட். ஸோ இங்க என்ன குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இந்த காம்பவுண்ட்ல தே ஆல்ரெடி கிவன் அ டொசைல் குரூப் அண்ட் தென் என்ன ஆகுது, தே ஆர் ட்ரீட்டிங் வித் அ சோடியம் சயனைட். ஸோ சோடியம் சயனைட் என்ன ஆகும், டிபிக்கலி திஸ் வில் கோ அண்ட் அட்டாக் அண்ட் தென் யுவர் டொசைல் குரூப் வில் லீவ். நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், டொசைல் குரூப் வந்து என்னது, இட்ஸ் அ வெரி குட் லீவிங் குரூப்னு தெரியும். ஓகேவா? பட் தென் இது வந்து என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் தரப்போகுது, ஸோ இதோட கான்ஃபிகரேஷன் என்ன அப்படின்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஹியர் தே ஹாவ் given a acetone. Acetone is typically your aprotic solvent. And acetone is typically your aprotic solvent. So this is going to be your SN2 addition. So this is your SN2 nucleophilic substitution reaction. This is going to be a SN2 nucleophilic substitution reaction. So இங்க acetone க்கு பதிலா ஒரு protic solvent, let's say water அந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தா, here your SN1 reaction will be more favored. But இங்க என்ன இருக்கு, aprotic solvents இருக்கிறதுனால this is your SN2 reaction. So என்ன ஆகும், SN2 reaction நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், SN2 reaction will always result in inversion in configuration. Inversion in configurationல வந்து ரிசல்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், sodium cyanide வந்து will be add to the other side. So the product is going to be like methyl hydrogen methyl, and then you'll have your cyanide group here. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். பட் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள், எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்குது. ஸோ ஹியர் தே ஹாவ் யுவர் மித்தைல் அண்ட் தென் என்ன இருக்குது, ஹியர் யூ ஹாவ் யுவர் மித்தைல் அண்ட் சைனைட் குரூப் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ cannot be the answer. ஓகே, ஸோ லைக்லி எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் வந்து பார்த்தா, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஆப்ஷன்ஸ்லையுமே என்ன இருக்குது, மித்தைல் அண்ட் சைனைட் குரூப்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸில் வந்து இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் ஆல்சோ cannot be the answer. என்ன இருக்குது, மித்தைல் அண்ட் சைனைட் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. பட் இங்கே வந்து பாருங்கள், ஹியர் யுவர் entire group is different. இங்க வந்து your phenyl and methyl, your methyl and cyanide, everything is different in this cases. ஸோ அப்போ இங்க இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன நடக்குதுன்னா, ஹியர் தே ஆர் ரொட்டேட்டிங் தி பாண்ட்ஸ். இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பாண்ட்ஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ லிட்ரலி பாண்ட் ரொட்டேஷன் வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, ஸோ ஹியர் இந்த கார்பனில் உங்களோட ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து இஃப் யூ ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஆர் கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும். ஸோ வென்எவர் நம்ம வந்து ஈவன் டைம்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணால் இட் வில் ஹாவ் இன் ஈவன் டைம் ரொட்டேஷன் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஈவன் டைம் ரொட்டேஷன் பண்ணால் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து ரிட்டென்ஷன் ஆகும். ரிட்டென்ஷன் இன் கான்ஃபிகரேஷன். ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்ன, ஆர் கான்ஃபிகரேஷன் வில் ரிமைன் அஸ் அ ஆர் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ ஆர் வில் ரிமைன் அஸ் அ ஆர். பட் தென் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆட் டைம்ஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணால், ஆட் டைம் ரொட்டேஷன் பண்ணால் என்ன ஆகும், inversion and configuration வந்து ஓகே, odd times rotate பண்ணா this will have a inversion and configuration. Inversion in configuration. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும், உங்கள் R will be your R will be converted to S. ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் அண்ட் மித்தைல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரொட்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ let me draw the product clearly here. This is going to be your hydrogen methyl and then your hydrogen and cyanide and then your methyl group. Okay, first என்ன பண்றோம்னா ரொட்டேஷன். ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் என்ன பண்றோம்னா, நம்ம வந்து நம்ம மித்தைல் அண்ட் ஹைட்ரஜன்ஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ ரொட்டேட் பண்ணா என்ன ஆகும், your methyl and hydrogen will interchange the position and you'll get the product here. ஸோ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ வந்து you will have a different stereochemistry. If you see, this is going to be, this is R. இங்கே வந்து ஒன் டைம் தான் ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே கான்ஃபிகரேஷன் வந்து எஸ். ஸோ யூ ஷுட் நாட் மார்க் திஸ் ஒன் அஸ் தி ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அகைன் நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ண போகிறோம். ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், your phenyl and methyl will be interchanged. So here you'll get a phenyl group, here you'll get a methyl group. Okay, and then hydrogen and then cyanide and this. So இங்க என்ன இருக்கு, நம்ம வந்து செகண்ட் டைம் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது we get R to S. செகண்ட் டைம் ரொட்டேட் பண்ணும்போது S will be converted to R, which is nothing but your retention and configuration. So R is the correct answer. மேட்ச் பண்ணிங்கன்னா இங்க your cyanide and phenyl groups are completely opposite. Methyl and methyl is on the completely opposite side. So option C is the correct answer. Okay, so option C is the correct answer. Okay, hope you all got this one. See, இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து SN2 reaction தான் நடக்குது. SN2 னா என்ன, inversion in configuration. So நீங்க இது வந்து SN2 இல்லாம SN1 கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா you will get the cyanide here. So you will get the cyanide here.
அப்படின்னா என்ன ஆகும்? You may wrongly mark the option D as the correct answer. So be very very careful about this. So this is a very tricky and very important question. Concepts என்னமோ ரொம்ப simple தான், but then என்ன, it's a kind of a very tricky question. Next, again major product வந்து கேட்டிருக்காங்க. இங்க என்ன இருக்கு? They have given your sodium methoxide. So this is your Favorsky rearrangement. This is your Favorsky rearrangement. So Favorsky rearrangement la enna ahum? Typically you'll have one of the hydrogen will be removed and form a anion, carbanion வந்து form ஆகும். So என்ன ஆகும்? Typically you'll have your group like this, you'll have your Br. Okay, இங்க வந்து என்ன ஆகும்? ஒரு carbanion form ஆகும். So this carbanion will go and attack this carbon, this group. Okay, இது என்ன ஆகும்னா, this is going to form a three membered ring. uh, okay, this is going to form a three membered ring, and then bromine வந்து will be removed. So typically, so you'll get the reaction like this. Br வந்து இருக்கும். ஸோ ஃபர்தராக என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து மெத்தனால் கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது your OMe group will add to the carbonyl carbon. This will open the, this will shift to the oxygen. So this is again going to be like this. Your Br, you'll have OMe, and then you'll have O minus. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, your O minus group will fall. ஸோ என்ன ஆகும்னா, your O minus group will tend to fall. So O minus fall ஆகிட்ட என்ன ஆகும்? This is going to literally remove this bromine group. So இந்த bromine group வந்து என்ன பண்ண போகுதுன்னா, this is going to remove. So என்ன ஆகும்? So here we have your group like this. ஓகேவா? So என்ன ஆகும்னா, this bond will shift here, and then comes your this bond. So இந்த பாண்ட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆனோடனே என்ன ஆக முடியாது? ஸோ இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆக முடியாது. ரேதர் என்ன ஆகும்? ஸோ இங்கே வந்து இது ஷிஃப்ட் ஆக முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ என்ன ஆகும்னா, இந்த பாண்ட் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். இட் வில் ஃபார்ம் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஹியர், அண்ட் திஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வில் ஃபால் பேக் அண்ட் ரிமூவ் தி ப்ரோமின். ஸோ ப்ரோமின் வந்து எப்படி ரிமூவ் ஆகுதுன்னு தான் பாருங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஹியர் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ டபுள் பாண்ட். ஸோ பேசிக்காக என்னன்னா, யூ வில் ஹாவ் யுவர் டைமெத்தால் குரூப், and then you have your double bond here. Okay, and then என்ன இருக்கு? It is attached to the carbon. It is attached to this carbon where your double bond OMe group is present. Okay, so match பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, your option C is the correct answer. So பாருங்க, let's try to write it. Okay, so this is going to be the correct answer. So 1 2 3 third position என்ன இருக்கு? 1 2 3 third positionல we have your carbonyl group. So OMe. So option C is the correct answer. Next question. The reactivity of enolate derivative towards your benzaldehyde follows the order. So இங்க என்னன்னா, here you have your benzaldehyde. So this is the structure of your benzaldehyde. Okay, and then you are going to react with the enolate. So let's say we are taking this one, OET, and then O Li. So இது எப்படி exist ஆகும்? Li will exist as Li plus and O will be exist as O minus. So என்ன ஆகும்னா, this is how the reaction is going to happen. So typically என்ன ஆகுது? உங்க enolateல இருந்து enolate is acting as a nucleophile, and which is attacking your carbonyl carbon. Carbonyl carbon என்ன? It's a more electropositive one. So enolate is more electronegative. ஸோ ஈனோலேட் வந்து மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? உங்கள் ரியாக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யுவர் ஈனோலேட் ஷுட் பி எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கணும். எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கணும். ஓகே, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்ஷன் உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 2 and 3 எல்லாத்தையுமே என்ன இருக்கு? ஒன்லி யுவர் அட்டாச்ட் குரூப். ஸோ எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் குரூப் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. தே ஹாவ் கிவன் யுவர் லித்தியம், and then they have given your silicon with 3 methyl group, and then here comes your zinc bromide வந்து இருக்கு. Okay, typically your lithiums are your alkali earth metals. So alkali metals la enna, this can always prefer to donate electrons. So enna Li வந்து Li plus sheetல தான் is more stable, because this will attain a stable electronic configuration. And we know that the electronegativity. So periodic table ல வந்து electronegativity எப்படி இருக்கும்? Left to right போகும்போது என்ன ஆகும்? உங்களோட periodic table ல electronegativity increase ஆகுமா? So அப்படின்னா என்ன? Your S block will have less electronegativity than your D block,
then comes your p block. So உங்க p block will be more electronegative. So electronegativity is directly proportional to your electron withdrawing group. Okay, so அப்ப என்ன அர்த்தம்? Your S block is going to be least electronegative. This is going to be least electronegative. So S blocks are going to be your uh, most electron donating group. ஸோ அப்போ எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எலக்ட்ரான் டொனேட்டிங் குரூப் ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, your S block will donate more electrons compared to your D block, then comes your P block. ஸோ இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிங்கனாலே you can say that your option 1 is going to be your most electron donating group இருக்குமா. So lithium will donate more electrons. So this is going to be very reactive compared to your 2 and 3. So 2 and 3 ல பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு? Here you have silicon. Silicon belongs to your p block elements. So p block elementsல என்ன? Again these are electron withdrawing groups. இதெல்லாம் வந்து என்னது? Highly electron withdrawing groups இருக்கும். So this will have the least reactivity towards the benzaldehyde. So option எதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா option D. D ல தான் என்ன இருக்கு? Your silicon has the least reactivity. So option D is the correct answer. Okay, so basically this is your S block, this is your D block, and this is your P block elements. So electron donating nature பத்தி தான் வந்து question கேட்டிருக்காங்க. Next question. The reaction of 2,4 dinitrofluorobenzene with hydrazine produce a yellow-orange solid is used for the identification of organic functional group G. So இப்போ வந்து என்ன functional group analysisக்கு யூஸ் பண்றோம் and then அந்த compound என்ன அப்படின்றது தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. So first என்ன கொடுத்திருக்காங்க? They have given here 2,4 uh, dinitropluorobenzene. So this is your fluorobenzene and then 2,4 dinitro group. So this is your dinitropluorobenzene. ஓகே, இதை வந்து எது கூட ட்ரீட் பண்ணுறாங்க? யுவர் ஹைட்ரஜின். ஸோ ஹைட்ரஜின் கூட எப்பவுமே ட்ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? wherever you have your halogens or your heteroatoms அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்? your hydrogen will go and add. ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து heteroatoms and then your halogens இருக்க இடத்துல வந்து add ஆகும். ஸோ typically this will form NH, NH2 வந்து form ஆகும். Okay, so this is going to be your product X. So பாத்தீங்கன்னா you can say option C is not the correct answer and option D cannot be the answer. So option A and B. And then பாத்தீங்கன்னா this is nothing but this is your 2,4 DNP. This is called your 2,4 DNP, which is nothing but your 2,4 dinitro phenyl hydrazine. This is your 2,4 dinitro phenyl hydrazine. Phenyl hydrazine. Okay. So this is actually used for the identification of aldehydes. So 2,4-DNP வந்து will be used for the identification of aldehydes. So aldehydes கூட வந்து will be reacting. So 2,4 dinitrophenyl hydrazine இருக்குல்ல. So this is also calls your Bratz reagent. So இதை எப்படி சொல்லுவோம்? Also calls your Bratz reagent. ஸோ என்ன? ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நமக்கு வேற என்ன தெரியும் ஆல்டிஹைட்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு? ஸோ aldehydes can be identified using your Tollens reagent. Aldehydes can be identified using your Tollens reagent. So Tollens reagent என்ன? Ag2O with sodium hydroxide, sorry, ammonium hydroxide, in presence of ammonium hydroxide. And then வேற எப்படி இது பண்ணலாம்? With the presence of 2,4 DNP, you can identify the aldehydes. Okay, these are for the aldehyde test identification. So next question. Among the following reactions that favor the formation of product at 25 degrees Celsius. So this is your MSQ question. So இங்க வந்து which is more favored ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எதில் வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபேவர்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதில் வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனில் தான் என்ன ஆகுது? உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஃபேவர்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ உங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் தே ஹவ் கிவன் யுவர் ester with alcohol. So ester is reacting with your alcohol. Ester வந்து alcohol கூட react பண்றாங்க. So intermediate என்ன form ஆகும்னா உங்க alcoholல இருக்க O minus, அதாவது this will be converted to O minus convert ஆகும். This will go and attack your carbonyl carbon. So this is going to form a group like this. Okay, here you'll have O minus and then here you'll have oxide anion. So oxide group வந்து இந்த மாதிரி attach ஆயிருக்கும்.
ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பாருங்க, O மைனஸ் வந்து கேன் ஃபால் லைக் திஸ் அண்ட் தென் 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. எதர் யுவர் ஃபினாக்சைடு குரூப் கேன் ரிமூவ் ஆர் யுவர் ஆக்சைடு குரூப் கேன் ரிமூவ். ஸோ இந்த 2 குரூப்ல வந்து விச் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் லீவிங் குரூப்ன்றது தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்கணும். ஸோ வி நோ தட் யுவர் ஃபினாக்சைடு குரூப் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள். ஸோ ஃபினாக்சைடு அனயான் வந்து இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் கம்பேர்ட் டு யுவர் நார்மல் ஆக்சைடு அனயான். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியர் யூ ஹேவ் யுவர் டபுள் பாண்ட்ஸ். ஸோ டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? This will better stabilize the anion. So this is going to be your more stable group. So more stable group என்ன ஆகும்? More stable groups are always your better leaving groups. More stable groups are always better leaving groups. So என்ன ஆகும்னா, your O minus will fall like this and then your phenoxide ion will be removed. So forward reaction is more favored. See, if your phenoxide ion is not favored, so இப்போ உங்க phenoxide ion வந்து ஸ்டேபிளா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? Your oxide ions will be removed. உங்க oxide ions remove ஆனா என்ன ஆகும்? Again you will get the same reactant. So reactant கிடைக்கும். பட் என்ன இங்க reactivity of or leaving group stability எதுக்கு ஜாஸ்தி? உங்க phenoxideக்கு தான் ஜாஸ்தி. So this reaction is more favored in the forward direction than the reverse direction. Okay, so option A is the correct answer. Next, so இங்க என்ன இருக்கு? Again they have given a ester and then again you have your ammonia group. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, again nitrogen இருக்க lone pairs will go and attack your carbonyl carbon. This will be removed like this. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, you have your methyl and then you'll have your groups like this. Here you'll have your oxide group. So 1 2 3, here you'll have a oxide group, you'll have O minus and then here you'll have the NH cyclohexane group. ஸோ இங்கே வந்து இந்த மாதிரி cyclohexane group இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து எந்த ரியாக்ஷன் ஆர் எந்த which one is going to be better leaving group அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, electronegativity பாருங்க. ஸோ electronegativity of oxygen is greater than your nitrogen. அப்போ என்ன ஆகும்? ஆக்சிஜன் வந்து O மைனஸாக ரிமூவ் ஆகுறது will be more stable than your nitrogen with negative charge. So this is going to be more stable. So என்ன ஆகும்? This is going to be your leaving group. So this is going to be the better leaving group compared to your nitrogen. So penaho, this group will again remove like this. So again forward reaction is favored then your reverse reaction. So option B is also the correct answer. So option C வாங்க. So option C ல என்ன இருக்கு? We have your ketane and then we have your HCl. So என்ன ஆகும்னா, here you are going to add H and here you are going to add the Cl. So HCl வந்து இந்த மாதிரி add ஆக போகுது. Okay, if you see this one, இந்த ரியாக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க HNCl ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஸோ விச் இஸ் அ பெட்டர் லீவிங் குரூப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுவர் Cl இஸ் டெஃபினெட்லி அ பெட்டர் லீவிங் குரூப் கம்பேர் டு யுவர் நைட்ரஜன். ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக ஆட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராப்பராக இது பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? யுவர் Cl மைனஸ் வில் கோ அண்ட் அட்டாக் ஹியர் அண்ட் தென் திஸ் வில் பி ரிமூவ். ஸோ லெட் மீ ரைட் தி இன்டர்மீடியேட் கிளியர்லி. ஸோ த இன்டர்மீடியேட் இஸ் கோயிங் டு பி like this. So here you'll have N, H and then we'll have your cyclohexane group like this. This is going to be the cyclohexane group. இங்க வந்து என்ன இருக்கும்? O minus இருக்கும். Here you'll have the Cl group. Okay, நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Your Cl group is a Cl is a better leaving group compared to your nitrogen. So என்ன ஆகும்? Cl group தான் will prefer to leave. Okay, so அப்போ என்ன ஆகும்? Your reactant will be favored. So இங்க Cl group remove ஆச்சுன்னா உங்க reactant will be again என்ன ஆகும்? Product formation வந்து this will not be favored. Your reactant will be more favored. That is, your backward reaction is more favored compared to your forward reaction. So இங்க வந்து என்னன்னா, உங்க backward reaction will be more favored than your forward reaction. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? நம்மளுக்கு வந்து forward reaction favored தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. forward reaction அதாவது formation of product வந்து favored தான் கேட்டிருக்காங்க. So option C is definitely the wrong answer. Next, option D ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Again option D ல வந்து we have your water வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So water என்ன OH minus வந்து this will go and attack here, this will form here. So இங்க என்ன intermediate form ஆகும்? You'll have your phenol and then you have your NH, then comes your pH group. Okay, so இங்க வந்து we have O minus, here you have OH group. So இங்க again நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? Electronegativity of oxygen is more stable than your nitrogen. So என்ன ஆகும்? Oxygen will prefer to remove like this. So oxygen remove ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்?
this will again remain as your reactant. So உங்க reactant வந்து retain ஆகும், then your product. So இங்க என்ன ஆகுது, backward reaction is more favored than your forward reaction. So option D is also not the correct answer. Okay, so intermediate stability வந்து ரொம்ப important. Unless you draw this one, you cannot really understand. Next question. This is again a tricky question. Okay, என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, among the following the correct statement is. So this is a MSQ question, but இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் கரெக்ட். ஓகேவா, நாட் நெசசரிலி எல்லா கொஸ்டினுமே எல்லா ஆன்சருமே கரெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ இதில் வந்து ஒன் ஒன்லி ஒன் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து the first pKa of malonic acid is lower than the pKa of acetic acid. So first malonic acid na enna, malonic acid oda structure enna அப்படினு பாருங்க. So this malonic acid oda structure வந்து பாத்தீங்கன்னா CH2 COOH and then COOH. This is your malonic acid, and we all know about your acetic acid. So acetic acid oda structure enna, CH3 COOH is your acetic acid. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, the first pKa அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும், now இந்த மாலிக்யூல்ல here it will have a H bonding. இங்க என்ன ஆகும், here it will have a H bonding இருக்கும். ஸோ H bonding இருந்தால் என்ன ஆகும், this will be more acidic. ஸோ H bonding இருக்கிறதுனால more acidic. ஸோ more acidicனா என்ன, Ka value is more. So Ka value is high. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், pKa is nothing but your minus log of Ka. That means your pKa value is going to be less. So pKa value வந்து less இருக்கும் compared to your acetic acid. So acetic acidல என்ன இல்லை, acetic acidல you don't have no hydrogen bonding, no H bonding இல்லைன்றதுனால என்ன ஆகும்னா your acetic acid is going to have a high pKa. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் pKa of malonic acid is lower than the pKa of acetic acid. Okay, so which is again இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஹையர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் சி பி cannot be the answer. ஆப்ஷன் சியில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the first and the second pKa of malonic acid are lower than the pKa of acetic acid, and fourthல வந்து கொடுத்துருக்காங்க both are higher. So option B and D cannot be the answer. Okay, நெக்ஸ்ட் என்னன்னா செகண்ட் pKa. ஸோ செகண்ட் pKa என்ன, நம்ம வந்து செகண்ட் ஹைட்ரஜனை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். இங்கே செகண்ட் ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணால் என்ன ஆகும், இங்கே வந்து ஹெச் பாண்டிங் பாசிபிளே கிடையாது. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், உங்கள் கான்ஜுகேட் பேஸ் வந்து your conjugate base will become weak. Your conjugate base will become weak. This will form a weak conjugate base. Okay, so weak conjugate base ஆனா என்ன ஆகும், this will result in your weak acid form ஆகும். Okay, so whenever you have a strong acid will always form your strong conjugate base. So strong conjugate base form பண்ணும். Okay, but then இங்க என்ன ஆகுது, when you remove the second hydrogen remove பண்ணும்போது இங்க வந்து H bonding இருக்காது, there is no H bonding possibility. And then என்ன ஆகும், this system is highly unstable. ஏன்னா இங்க என்ன ஆகும், literally it has lot of electrons, oxygenோட electrons வந்து available இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, this will be highly basic. So this will become highly basic. ஏன்னா இங்க வந்து ஆக்சிஜன் மேல நிறைய electrons possible இருக்கிறதுனால this will become highly basic. So pKa value என்ன ஆகும், the second pKa value will be more. So second pKa value will be more for your malonic acid than your acetic acid. Okay, so option A is the correct answer. So option B ல வந்து C ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, first and second pKa வந்து லோவராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க, which is not true. ஏன்னா இங்கே என்ன ஆகுது, செகண்ட் டைம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெச் பாண்டிங் பாசிபிளாக இல்லை. So option C is also wrong. So only your option A is the correct answer. Okay, next question. Again, I think this is also an MSQ question. So this is also an MSQ question. Okay, இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, among the following the suitable routes for the conversion of benzaldehyde to acetophenone. So benzaldehyde to acetophenone convert பண்றதுக்கு best reagents என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So this is your benzaldehyde structure. So benzaldehyde is now converted to your acetophenone. கீட்டோ குரூப்பாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன ரியேஜென்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் தே ஹவ் கிவன் யுவர் அசைல் குளோரைட் இன்
Aluminum chloride. So this is your Friedel-Crafts acylation reaction. Whenever உங்களுக்கு வந்து acyl chloride and AlCl3 இருந்தா என்ன அர்த்தம்? This is going to be your Friedel-Crafts acylation. So Friedel-Crafts acylation ஓட importance என்ன? This happens only happens in only possible in benzene ring. So benzene தான் என்ன ஆகும்? This is going to uh, form acylation. So possible in benzene. But இங்க என்ன இருக்கு? We have a benzaldehyde. So benzaldehyde என்ன ஆகுது? Does not react with benzaldehyde. Does not react in benzaldehyde react ஆகாது. Benzaldehyde does not react in benzaldehyde. So option A is not the answer. Okay, option B ல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. Option B ல வந்து they have given a protecting group வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So option B ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா they have given a protecting group. So இது வந்து let's see one by one. Okay. First என்னன்னா we have your benzaldehyde. So benzaldehyde ல என்ன ஆக போகுதுன்னா if you put the protecting group. So இங்க என்ன structure இருக்குன்னு பாருங்க. You have your sulfur. So sulfur வந்து is connected to 3 other carbon. So 1, 2, 3 கார்பன்ஸ் கூட வந்து இந்த மாதிரி சல்ஃபர் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ லிட்ரலி 1, 2, 3, 4, 5. ஸோ 5 மெம்பர் ரிங்காக ட்ரா பண்ணால் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ 6 மெம்பர் ரிங். 1, 2, 1, 2, 3. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் protecting group. So இது என்ன ஆகும்னா this is going to protect your aldehyde. So this is going to protect your aldehyde. So இங்க வந்து question என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா உங்க first reagent வந்து it's your protecting group for aldehyde, and then last reagent வந்து என்னது, last is your deprotecting agent. So this is your deprotecting agent. So உங்க aldehyde வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா வந்து deprotect பண்ண போறோம். Okay, so this is your protecting agent and this is your deprotecting agent. So எப்படி protect ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க ரெண்டு சல்ஃபர் இருக்குல்ல, ரெண்டு ஹைட்ரஜன் பதிலா it will form a double bond. So literally this is going to form a bond like this. Sulfurல என்ன இருக்கு? We have 3 carbons. So this is going to form a ring like this. Okay. So first aldehyde வந்து protect பண்ணியாச்சு. Next என்ன reagent கொடுத்திருக்காங்க? Next வந்து we have your N-butyl lithium. So N-butyl lithium என்னது? N-butyl lithium is again a base. So this will abstract a hydrogen. H plus remove ஆயிடும். So it will have a negative charge. Okay வா? So it will have a negative charge. Next என்ன கொடுத்திருக்காங்க? We have your methyl iodide. We have your methyl iodide. So என்ன ஆகும்னா this negative charge will take the methyl and remove the iodine. So this is going to form a product like this. So என்ன ஆகும்னா this will have your methyl group like here, and then will have your protecting group, aldehyde protecting group வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். Now we are going to remove this one. So மெர்குரி குளோரைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கேட்மியம் மெர்குரி குளோரைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது your protecting group வந்து ரிமூவ் ஆயிட்டு here you will get the double bond O. இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் ஆட் ஆகும். So this is again going to form the ketone as a product. Okay, this is going to form a ketone as the product. So option B is the correct answer. Okay, so இப்போ வந்து பாருங்க இங்க வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து மெத்தில் அயோடைட் கூட ரியாக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும்? ஸோ யுவர் மெத்தில் அயோடைட்ல வந்து மெத்தில் வந்து என்னது? மெத்தில் இஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் அண்ட் தென் யுவர் அயோடின் இஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். ஸோ அயோடின் தான் என்ன ஆகும்? போய் ஆட் ஆகும். மெத்தில் வந்து என்ன ஆகாது? ஆட் ஆகாது. அண்ட் தென் என்ன இல்லை, உங்கள் பென்சால்டிஹைட்ல வந்து தெர் இஸ் நோ கார்பானியான் ஃபார்மேஷன். ஸோ பென்சால்டிஹைட்ல சிம்பிளி யூ கேன் நாட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திஸ் ஹைட்ரஜன். ஸோ என்ன பண்ண முடியாது, நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே பியூட்டைல் லித்தியம் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது யூ கேன் நாட் abstract this hydrogen. Rather என்ன பண்ணணும், you have to either abstract this hydrogen. ஏன்னா which is more acidic hydrogen na, this will be your more acidic hydrogen. So என்ன ஆகும்னா this will result in benzene formation ல involve ஆகும். So என்ன பண்ண முடியாது, will never get this acetophenone as a product. ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா we are going with a protection group. ஸோ aldehyde வந்து first protect பண்ணிட்டு and then we are going to add a methyl group and then we are going to deprotect it. So option B is the correct answer. Next என்ன reagent கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Next they have given your NaH2 and MEI. ஸோ நான் என்ன சொன்ன மாதிரி தான் NaH2 வந்து என்னது, again your base. ஸோ base abstract பண்ணுறதுக்கு இங்கே என்ன இல்லை. ஸோ இந்த பொசிஷனில் if you have a hydrogen well and good, இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தால் தென் ஆர் இங்கே வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்,
your Mi is possible, so option C is also not possible. Okay, we need a protecting group and a deprotecting group for this reaction also. So if option C la வந்து protecting and deprotecting group கொடுத்திருந்தா again option C is the correct answer, but இல்லன்றதுனால this is not possible. Next என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Next we have your Grignard reagent. MEMGBr is nothing but your Grignard reagent. So உங்க Grignard reagent கூட react பண்ணா என்ன ஆகும் உங்க benzaldehyde? So we have our benzaldehyde. This is our benzaldehyde. So benzaldehyde என்ன பண்றீங்க? If you are going to treat with your Grignard reagent. So Grignard reagentல என்ன product form பண்ணும்? It's going to form 1,2 addition. So Grignard reagent typically will give you 1,2 addition. So oxygenலயே என்ன ஆகும்? Same carbon you'll have alcohol and then methyl group. So you'll have your alcohol, you'll have your methyl group here. Okay, CH3 group வந்து இந்த மாதிரி add ஆகும். Next என்ன இருக்கு? Then we have your PCC. PCC is nothing but your again oxidizing agent. So PCC என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா PCC will convert your allylic or benzylic alcohol to benzylic alcohols to ketone வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகே, கன்வெர்ட் டு கீட்டோன். ஓகே, உங்க பிசிசி என்ன பண்ணும்னா அலைலிக் ஆர் பென்சாலிக் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து கீட்டோனா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ ஆல்கஹால் குரூப் என்ன ஆகும்? கீட்டோனா கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா this is going to result in your acetophenone. This is going to result in your acetophenone. So option D is the correct answer. So option B and D is the correct answer. Okay, உங்க PCC க்கு பதிலா even your MnO2 magnesium oxide என்ன பண்ணும்? Can reduce your allylic or benzylic alcohols to ketone. ஓகேவா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் reagents. ஸோ allylic alcohols வந்து கீட்டோனா கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு either we can use your PCC or we can use your magnesium oxide. ஸோ பிசிசி ரியாக்ஷன் நடக்க ஒரே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் க்ரைட்டீரியா என்னன்னா பிசிசி ஒரு MN2 ரியாக்ஷன் நடக்க பிசிசிக்கு இட் நீட்ஸ் அ ஹைட்ரஜன். ஸோ இந்த குரூப்பில் இங்கே வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் பாசிபிளாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? ஹியர் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கார்பானியான் குரூப் வந்து இங்கே ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அதனால என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, இங்கே வந்து ஹைட்ரஜன் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாது? பிசிசி நீட் டு அப்ஸ்ட்ராக்ட் அ ஹைட்ரஜன். ஸோ இங்கே ஹைட்ரஜன் இல்லைன்னா பிசிசி வந்து ரியாக்ஷன் பாசிபிளே இருக்காது. தேர் ஆர் சம் கொஷின்ஸ் உங்கள் டிஎஃப்ஆர் கொஷின் பேப்பர்ஸில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஃப்ஆர் ஜஸ்ட் ஆர் யா டிஎஃப்ஆர் ஜஸ்ட் கொஷின் பேப்பர் இல்லைனா டிஎஃப்ஆர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி என்ட்ரன்ஸ் ஆர் பிஹெச்டி என்ட்ரன்ஸ்க்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெல் பி கொஷின் லைக் திஸ் வேர் தெல் கிவ் அ 2 methyl groups here. Okay, and then they'll give a alcohol. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா they'll ask you to use this reagent PCC. ஸோ பிசிசி என்ன ஆகாது? இந்த இடத்துல வந்து யூ ஹாவ் நோ ஹைட்ரஜன். இங்கே வந்து என்ன இல்லை, உங்களுக்கு நோ ஹைட்ரஜன் இல்லை, நோ ஹெச் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பாசிபிள். ஓகேவா? ஸோ அதனால என்ன ஆகாது? நோ ரியாக்ஷன். திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் திங் அபவுட் பிசிசி. பிசிசிக்கு வந்து there should be a hydrogen to abstract. Alcohol group இருக்க இடத்துல there is no hydrogen to abstract. ஸோ என்ன ஆகுது? this is not possible. ஸோ no alpha hydrogen இருக்குல்லன்றதுனால என்ன ஆகுது? this reaction will not happen. This is a really important thing. Next question. Okay, this is a NAT question. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா which of the following is aromaticனு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ number of aromatic compounds என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இவங்க சைக்ளோஆக்டாடெட்ராயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்லி இட் வில் எக்ஸிஸ்ட் இன் அ டப் ஷேப். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டப் ஷேப்பில் வந்து இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பெருசாகும் போது என்ன ஆகும்? இட் கேன் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ 8 membered ரிங்காக இருக்கிறதுனால திஸ் கேன் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் தென் திஸ் கேன் actually form different shapes வந்து possible. So என்ன, this is not planar structure. So cyclooctatetraene வந்து it's actually not planar இருக்காது. So and then என்ன தெரியும்? We know that this is not aromatic. So இது வந்து we know that it is not aromatic and we also know. So typically it follows your 4n rules. 4n rule follow பண்ணுச்சுனா 4n rule follow பண்ணுச்சுனா will say it has a anti aromatic, but then இது planar structure இல்ல. So this is going to be your non aromatic. Next இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா they have your sp3. So whenever you have a sp3 hybridized carbon, so this is really important. So whenever you have a sp3 hybridized carbon. So sp3 hybridized carbon இருந்தா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா sp3 hybridized carbons are not planar in structure. So not planar in structures.
ஓகேவா? ஸோ sp3 கார்பன் ஹைபிரிடைஸ்ட் கார்பன்னா எப்படி இருக்கும்? டிபிக்கலி யுவர் டெட்ராஹைட்ரல் குரூப்ஸ சொல்லலாமா? ஸோ இதெல்லாம் என்னது? திஸ் இஸ் நாட் பிளேனர் இன் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அப்ப என்ன இருக்காது? எல்லாமே வந்து ஒரே பிளேன்ல இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அரோமேட்டிக். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அரோமேட்டிக். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் யுவர் cycloheptatriene group. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we have your double bond O. ஸோ double bond O நம்ம வந்து எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம்? We can also write it like this. So we'll write the group like this. So we'll have the group like this. Okay. Okay, let me draw it a bit bigger. So we'll have a group like this. I'm really bad at drawing this cycloheptatriene. Okay. This is going to be the structure. We'll have the 7 carbons. So 1, 2, 3, 7 carbons இருக்கும். என்ன ஆகும்னா, here you'll have a negative charge, here you'll have the positive charge. இங்க பாருங்க ரிங் மேல எத்தனை இது இருக்கு? We have your 6 pi electrons இருக்கு. 6 pi electrons இருந்தா என்ன? This is going to be aromatic. So this is going to be aromatic. And then இந்த compoundல வந்து பாத்தீங்கன்னா, here you have 1, 2, 3, 4, 5. 5 double bonds, that is going to be 10 pi electrons இருக்கு. But then இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா, ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ரஜன் ரிப்பல்ஷன் இருக்கிறதுனால this will not remain as a planar structure. இது என்ன இருக்காது? This will not be planar. This is not planar. Again, this is not aromatic. So this is not aromatic. Okay. So this is aromatic. Then comes your two nitrogen group. இங்க வந்து ரெண்டு nitrogen group இருக்கிறதுனால என்னன்னா, we know that nitrogen group has a lone pair of electrons. So எத்தனை electrons வந்து possible பாருங்க. There is 1, 2, ரெண்டு double bonds இருந்தா we have 4 pi electrons, and then we have two lone pairs. That is going to be 2. It's like 6. So இங்க வந்து 6 pi electrons இருக்கிறதுனால this is going to be aromatic. Then comes your furan. We know that furan is aromatic. So furanல இருந்து என்ன இருக்கு? Again lone pair of electrons வந்து donate பண்ண முடியும். So this also has 6 pi electrons. So this is going to be aromatic. Then comes your open ring structures. So whenever you have a open ring structures என்ன ஆகும்னா, இந்த bond வந்து rotation possible. So அப்ப என்ன பண்ண முடியாது? இந்த bond எல்லாமே வந்து பிளேனராவே இருக்காது. So again this will not be planar. So this is not aromatic. Okay. Then comes your this is your 4 and electrons இருந்தா என்ன? It's going to be your anti aromatic. So this is also not aromatic. So இங்க வந்து பாருங்க, இங்க என்ன இருக்கு? Again you have a negative charge, and then you have your one double bond. So இங்க என்ன இருக்கு? 4 electrons வந்து possible. Again this follows your 4n rule. This is anti aromatic. This is also going to be anti aromatic. Then comes your group. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? ஆக்சிஜன் மேல we have a positive charge, but still இங்க என்ன இருக்கு? You have 1, 2, 3, 6 pi electrons இருக்கு. So this is going to be aromatic. Okay. This is going to be aromatic. And then we have your nitrogen group. இங்க என்ன இருக்கு? 1, 2, 3, 6 pi electrons இருக்கு. And then nitrogen electron can also nitrogen electrons வந்து will typically not involve in the aromatization. So this is also aromatic. So this is also aromatic. Okay. And then இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா, here you have a sp3 hybridized carbon. So sp3 hybridized carbon இருந்தா என்ன ஆகும்னா, இது எல்லாமே வந்து ஒரே பிளேன்ல இருக்கும். Let's say for example, if you have your group like this. Okay. உங்க குரூப்ல if you have everything like this, only இந்த கார்பன் மட்டும் என்ன ஆகும்னா, this will have a double bonds. So இந்த கார்பன் வந்து என்ன ஆகும்னா, this can exist like this. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து என்னது? This is a sp3 hybridized carbon. So this will not lie in the plane. This is a sp3 hybridized carbon. So this will not lie in the plane. So this is also not aromatic. So this is also not aromatic. So எத்தனை structures வந்து aromatic பாருங்க? 1, 2, 3, 4 and 5. So 5 structures aromatic. So the number of aromatic compound வந்து பாத்தீங்கன்னா 5. Next question. This is a very nice question. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, the reaction of 122 gram of benzaldehyde with 108 gram of phenylhydrazine gave the product. So உங்களுக்கு வந்து 157 gram of product னு சொல்லி, this is your product. ஓகேவா? So reaction என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first வந்து benzaldehyde எப்படி இருக்கும்? This is going to be your benzaldehyde. So benzaldehyde வந்து என்ன பண்றாங்க? They are reacting with phenylhydrazine. Phenylhydrazine என்ன? NH2. Then comes your phenyl group. You have your phenyl
group like this. Okay, so இது ரெண்டுத்தையும் வந்து react பண்ணும்போது you will get the products, you will get the product. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, they have taken 122 gram of benzaldehyde and 108 gram of phenylhydrazine, which gives 157 gram of product. So first let's try to understand. So இதோட molecular weight என்னன்னு பார்க்கலாம். So first வந்து பாருங்க, உங்க benzaldehydeல எத்தனை carbon possible? Benzaldehydeல வந்து we have 1 2 3, let me number. So this is 1 2 3 4 5 6 7. We have 7 carbon. And hydrogens எத்தனை possible? You have your 1, here is going to be 2 3 4 5 and then 6. So benzaldehyde வந்து you will have 6 hydrogen and then we have 1 oxygen. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், கார்பன் ஓட molecular weight வந்து 12. So 7 into 12 is going to be your 84, and then comes your 6 hydrogen. 6 hydrogen na, it will have 6. And then oxygen can, oxygen molecular weight வந்து we have 1 oxygen, so oxygen molecular weight is going to be 16. So 16. So calculate பண்ண என்ன, this is going to be 106 gram. So basically you என்ன ஆகுதுன்னா, for 1 mole, so this is going to be 106 gram. And then உங்க phenyl hydrazine வந்து calculate பண்ணலாம். So phenyl hydrazine எத்தனை கார்பன் இருக்கு? This has 6 carbon. 1 2 3 4 5 6 6 கார்பன் இருக்கு. எத்தனை ஹைட்ரஜன்? 1 2 3 4 5. So இது எல்லாமே வந்து ஹைட்ரஜன் குரூப்ஸ் தான் இருக்கு. So it has 1 2 3 4 5 hydrogen, 6 7 8. So இதுல வந்து 8 hydrogens இருக்கு and then 2 nitrogen வந்து possible. So இதோட molecular weight பார்த்தீங்கன்னா 6 into 12 is going to be your 72, and then you have your 8 hydrogen groups. Then comes your nitrogen. So nitrogen வந்து எத்தனை இருக்கு? 2 nitrogen group இருக்கு. So nitrogen is going to be 28. So if you calculate, this is going to be 108 grams வந்து இருக்கு. So basically 106 gram of benzaldehyde is going to react with 108 gram of phenylhydrazine to give your product. So இங்க ப்ராடக்ட்லயும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், molecular weight வந்து calculate பண்ணலாம். So இங்க எத்தனை கார்பன் இருக்கு பாருங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ஸோ இதில் வந்து 13 கார்பன் இருக்கு, C13. ஓகே, எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து பாசிபிள் பாருங்க, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So வந்து two nitrogen two hydrogen possible, and then we have 2 nitrogen. So இதோட molecular weight பார்த்தீங்கன்னா, this is going to be 13 into 12. Okay, let me calculate, which is going to be 144 plus 12. Yeah, so 13 into 12 is going to be 156. Okay, என்ன இருக்கு, 12 hydrogens இருக்கு. We have 12 hydrogens which is going to be added like 12, and then nitrogen, ரெண்டு nitrogen இருக்கு, which is going to be 28. So add பண்ணா 156 plus 12 plus 28 is going to be 196. Okay, basically 196 gram of product வந்து form ஆகும். So அப்ப என்ன ஆகுது, 1 mole of, so 1 mole of benzaldehyde with 1 mole of phenylhydrazine கூட react பண்ணும்போது you will get 1 mole of this product. So 1 mole will have 196 gram product. பட் இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, வி கேட் ஒன்லி 157 கிராம் ப்ராடக்ட் தான் வந்து என்ன இருக்கு, நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்கே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, இந்த ஈல்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ராடக்டோட ஈல்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ராடக்டோட ஈல்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ஸோ வாட் எவர் வி காட் இஸ் 157 கிராம் டிவைடட் பை 196 கிராம் இன்டூ 100 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், ஈல்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் கிடைக்குமா? ஈல்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் வந்து கிடைச்சிரும். So if you do this, you'll get the value is going to be 157. So let me do. So 157 divided by 196 into 100. It's going to be 80.1. Okay. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, round off to the nearest integer percentageல கேட்டிருக்காங்க. So 80 is the correct answer. Okay. With this we solved all the problems from JAM 2022. நான் சொன்ன மாதிரி stereochemistry, organic spectroscopy, and then your pericyclic. இந்த 3ல இருக்க questions வந்து individual solve பண்ணிருக்கோம். Please check the playlist. Okay. Happy learning. Thank you.